Hello, students. Welcome back to Community Health Nursing. I hope you all have enjoyed your Christmas holidays. Let me all wish you a belated Merry Christmas and a bright Happy New Year, which is coming ahead. Today, we are going to see the topic regarding water. This is one of the important topic because from this topic usually they used to ask 2 3 questions, like for example they can ask you regarding the various sources of water is very very important, and purification of water, small scale and large scale, is very very important, and even chlorination is important, and they can ask you regarding the hardness of water, how we can remove the hardness of water. So any of these questions can be expected for your final exam. So let us start with water. So safe and wholesome water is one of the basic need of human beings, because as we all know, many of the diseases it occur because of impure water. If we drink pure water, then it is harmless to our body. So a wholesome water means, what do you mean by wholesome water? It means it should appear clear, and it should be odorless, and it should be pleasant in taste, and it should not have any toxic substance, and the mineral and organic matter should be very low in that, and it should be very safe for household activities, and it should not cause any of the waterborne diseases, as I have told. So if all these characteristics form at the same time, then only we can tell it as the water is a wholesome water or a safe water. So water requirement, there is no need for you to by heart this part. I'm just telling you for your explanatory part, or as an introductory part you can write regarding water. So when we look into, we can really see that the National Research Council, it really recommends around 2 to 4.5 liters of water per intake of food, ranges between 2000 to 3000 calories a day. So if we are eating 2000 to 3000 calories a day, we have to take 2 to 4.5 liters of water. It depends upon the food intake. So like if we increase our food intake, then of course we have to increase the intake of water also. So even there are so many researches going on even regarding the requirements of water. So some of the researchers, they tell that a rural family of 2 members in an India, they need actually 30 to 35 liters per capita for doing the routine activities in a day, like face wash, brushing, for personal hygiene, cooking. So the liters are given. So in even urban area, we can tell that the water consumption per person is around 135 liters per day. You all can follow the K-Park textbook along with me. I will tell you which all parts you have to write the notes. So if you are making running notes, it is well and good. Otherwise, you can just mark in K-Park what all things we are discussing. Next is factors influencing the water consumption. So what all things will influence us, we have told. One is how much food you consume. So according to that, you have to consume the water. Then availability of water. Then quality of water. If the water quality is not good, then there is no point of consuming much water. So the quality of water, the readily availability of water, then access to water sources, whether do you have your own well in your house, how you can access the water source, is it a tap water, is it a public water you access. Then family culture and personal habits. There are some personal habits, like some people, they drink very less water. Then there are some disease condition in which you should not consume much amount of water. Like for example, if you have any kidney disorders, any kidney related diseases or renal infection, during that time the doctors will restrict your water intake. So there are some things which influence the water consumption. And even family status, like high economic, low economic. Then climate, of course the climate is also one of the main thing. Like during summer season, you consume more water because we lose water content from our body even through sweating also. So then in
cold climate or cold or winter, during winters we drink very less amount of water because the water which is losing from our body is very less. So these are some of the factors which influence the water consumption. Next is regarding uses of water. I'm very sure that these all topics are very familiar and very easy for you as a degree student. So what are the uses of water? You already have even studied in from your basic classes, even from 6th standard onwards you used to study regarding water, the uses. So the uses of water can be divided into domestic use as well as public use. Domestic use, we all know that for cooking, washing, and for washing the clothes, brushing, for personal hygiene activities, for gardening, for toilet flushing, all these things we need domestic. These all are the domestic uses of water. Next is public uses. What do you mean by public uses? Yes, when we use the water for a large scale, അല്ലേ, നമ്മൾ ലാർജ് സ്കെയിലായിട്ട് പബ്ലിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തിലൊക്കെയാണ് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത്? വാട്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അല്ലേ? If there is a firing happening, then of course we need plenty of water to protect the buildings from fire. Then without water there is no farming, agriculture. Then for energy production, we all know that for electricity production we need water. Then for cooling down the various machineries in the industries, and even for cleaning the waste, or in order to clean the various industries, and even for the recreational activities, like we all know swimming pools, and we have plenty of water theme park in all these things, and even public fountain, the water fountain, public park, the gardening of the public park, all these things really need plenty of water. These all are the public uses of water. Next is the very important part we are entering into. This is one of the major part you can tell which can be asked for your final exam. What are the sources of water? So when we tell about the sources of water, from this diagram it is very clearly. So if it is not given in K-Park, you all have to write. This is very important, the sources of water. So look at K-Park. If this diagram is not given, it will be well and good if you can draw and write a note in your notebook. Sources of water, we can see first one is rainwater. So we all know that through rain we get plenty of water. Second is surface water. What do you mean by surface water? നമ്മൾ സർഫസിൽ കാണുന്ന, അല്ലേ, നമ്മുടെ കരയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട്, കരനിരപ്പിന് മുകളിലായിട്ട് കാണുന്ന വെള്ളം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലേക്സ്, ponds, rivers, streams, and various reservoirs. These all are the examples for surface water. Next is groundwater. Groundwater means നമ്മൾ കുഴിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, അല്ലേ, നമുക്ക് മുകളിലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടുള്ളതാണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ. സോ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എക്സാമ്പിൾസ് ഈസ് സ്പ്രിങ്സ്, and it has infiltration galleries and infiltration wells. അതായത് കിണറുകൾ, അതുപോലെ നമ്മൾ ഉറവ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, നമ്മൾ കുഴിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഉറവകൾ, കിണറുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ബോർവെല്ല്, ഒത്തിരി ഡെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ കുഴിക്കുന്ന കിണറുകളെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സിസ്റ്റമിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത്. സോ ഈവൻ ഇൻ സ്പ്രിങ്സ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ സി വേരിയസ് എക്സാമ്പിൾസ് given, and even in the well also they have given deep well, shallow well, gravity well. So let us see little bit in detail about these various sources of water. So first one is rainwater, as I have told. I'm not going to read all these things because I'm very sure there is no need for me to explain much about rainwater. So rainwater is one of the natural source which we can depend for water. It is one of the main source of water, we can tell. And the various even the amount of rainwater, it really tells regarding like how the summer during the summer time how we can really depend, because rainwater is one of the main thing which really provides surface water and even groundwater also. Then the qualities of rainwater, when we look into the qualities of rainwater, we can see that it is one of the purest water which we can ever see, because it is very crystal clear and bright. So usually even our grandparents used to tell, when there is rain we can harvest the water. Rainwater harvesting is one of the main thing which we can see nowadays, because നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഈവൻ നമുക്ക് വീട് പണിയാനുള്ള സാങ്ഷൻ വരെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ മഴവെള്ള സംഭരണി ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, ബിക്കോസ്
the natural sources, in the natural sources of water which we depend, rainwater, it really plays a vital role. So the major qualities of rainwater is it is very pure and it is very soft water. So it is very soft, that means the hard water and soft water. In the further class we'll be explaining regarding what is hard water and what is soft water. So it is very soft water, and then it is free of all the chlorine contents, and it is യൂണിവേഴ്സലി അക്സെപ്റ്റഡ് സോൾവെൻറ്റ് അല്ലേ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ലയിപ്പിക്കണം എങ്കിൽ നമ്മൾ പച്ചവെള്ളമാണ് ഒഴിക്കാറ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്യുവറസ്റ്റ് ഫോമാണ് റെയിൻ വാട്ടർ. സോ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് അബ്സോർബിങ് ആൻഡ് ഡിസോൾവിങ് contaminants even. Then easily gets contaminated when it meets surface of the earth. So usually before reaching the surface of the earth we used to collect this rainwater in a particular vessel or in very big tanks. So this is how rainwater helps us as a source of water. Next is surface water. As I have told, there are various sources of surface water. Surface water, it really helps in various activities, even in the factories, even for household activities people use, then for washing, then for vehicle use, pesticides, all these things, gardening. So for all these things we can really use the surface water. So surface water, it includes various impounding reservoirs, rivers, streams, tanks, ponds and lakes. So further saying, what do you mean by impounding reservoirs? As I have told, reservoir means they are nothing but artificially constructed lakes, normally by digging out earth or by providing the various work to collect and store large amount of water. So in order to collect various large amount of water, the people they used to build artificial lakes. This is known as impounding reservoirs. The water in lakes and reservoirs do not have any flow. They are still water and it owns different shapes and size and types. They never flow. It is a still water അല്ലേ, അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. അതിന് ഒരിക്കലും ഒരു ഒഴുക്ക് വെള്ളമല്ല, അത് കെട്ടി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പൗണ്ടിങ് റിസർവയർ ആണ്. സോ ദിസ് കുഡ് ബി സിംപ്ലി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പോണ്ട്, ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ഗ്രാവൽ പിറ്റ്, ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ സ്ലോ മൂവിങ് വാട്ടർ വേ. സോ എനിത്തിങ് യു ക്യാൻ ടെൽ. ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ജസ്റ്റ് artificial area which is helpful for collecting large volume of water. That is meant by impounding reservoirs. It really supply water to public, for the public uses. We have seen what are the various public uses. For that we use the water from this type of reservoirs. So the various characteristics are, it provides good quality of water. Water is palatable and it is really soft water. There is no hardening of water here, and it is ranked next to the rainwater. So rainwater ആണ് ഏറ്റവും purest. Then we can tell even the impounding reservoirs is also very good quality of water source. Next is rivers and streams. We all know that we have various rivers in India, like for example Ganga, Krishna, Narmada. So we have plenty of rivers and even small streams also. This is also very good source of water. And the major uses of rainwater, we all know that we use this for cultivation. Very rarely we use this for drinking. If we are using this for drinking, we have to undergo various sterilization methods. So in the coming slides we are going to discuss about the sterilization methods also, how we can disinfect the water, how we can drink the pure water if the real water source is not pure. So the river water mainly we use for cultivation, and we use for domestic purposes, for like toileting purposes, for washing purpose, for industrial and municipality waste cleaning. Then we use it for fishing, boating, so recreational unit, even the swimming. All these things we use this river water. And various characteristics also you can read that. So especially impurities are very high, because river water, it really has impurities from different areas, and the way and the shape and its route is entirely different from different places it is coming. And it is mainly serving as water source for irrigation, and even for transportation, and even for agriculture, even sometimes for drinking water also it can be served as. So these are the characteristics of river water. Next is
tank, pond and lakes. These are also very very important sources of water. So I am very sure you all know what is a pond. So pond is a very small shallow still water അല്ലേ, ഇതിൽ ഒഴുകുന്നില്ല അല്ലേ, കുളങ്ങൾ എന്ന് പറയും പോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. നമ്മൾ വെള്ളം അവിടെ തന്നെ കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ പോണ്ട് ഈസ് ക്വയറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ്, ഇറ്റ് നെവർ ഫ്ലോസ്. ലേക്ക് കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് പോണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാർജ് ബോഡി ഓഫ് സ്റ്റിൽ വാട്ടർ. ലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിൽ ഒഴുക്ക് വെള്ളമില്ല, അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് വെള്ളം, സ്റ്റിൽ വാട്ടറാണ്. പക്ഷേ പോണ്ടുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് വലുതാണ്. സോ ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ കോളം ദേ ഹാവ് ക്ലിയർലി ഗിവൺ റിഗാർഡിംഗ് ദ വേരിയസ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ പോണ്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് ലേക്ക് വാട്ടർ. മോസ്റ്റ് ഓഫൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ, മേ ഹാവ് കറൻറ്റ് വാട്ടർ ഓൾസോ ഇൻ ദ ലേക്ക് സംടൈംസ് ഡ്യൂറിങ് ദ റെയിനി സീസൺ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷാലോ വാട്ടർ ബോഡി പോണ്ട്, ബട്ട് ദ ലേക്ക് ഈസ് വെരി ഡീപ്പ്. ലേക്സ് വെരി ഡീപ്പാണ്. ദെൻ ടൈനി സ്ട്രീം മേക്സ് എ പോണ്ട്. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അരുവികൾ വന്നാണ് ഒരു കുളം പോലെ ആവുന്നത്. മെനി സ്ട്രീംസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു മേക്ക് എ ലേക്ക് അല്ലേ, ഒരുപാട് ഉറവകളും ഒരുപാട് കൈവരികളും ഒക്കെ ചേരുന്നതാണ് ഒരു വലിയ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ പോണ്ട് മോസ്റ്റ്ലി ഹാസ് an even temperature. It usually has a maintained temperature, and temperature difference is likely in its depth. So ലേക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒത്തിരി ആഴങ്ങളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ, വെള്ളത്തിൻ്റെ തണുപ്പ് കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദെൻ പോണ്ട്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ടു ബി ഫുള്ളി കവേർഡ് ബൈ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് vegetations. Here in the lake the plants are found only at the edges or boundaries of the lakes അല്ലേ. നമ്മൾ കായലിലോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ നടുഭാഗത്തൊന്നുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്ലാന്റ്സ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഒരു കുളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ മോസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സും അതർ വെജിറ്റേഷൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പോണ്ട് ആൻഡ് ലേക്ക്. സോ ദീസ് ഓൾ ആർ ദ വേരിയസ് സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ വിച്ച് വി ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ സർഫസ് വാട്ടർ. സോ നമ്മൾ സർഫസ് വാട്ടറാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ. As we have told, what is groundwater? Groundwater is also one of the main source of water in India. It is the internal water source found below the earth surface. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി, നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്നും താഴോട്ട് പോകുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ കുഴിച്ച് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്ന വെള്ളത്തിനാണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഇറ്റ് റിയലി ടേക്സ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ ഫ്രം റെയിൻ വാട്ടർ. ആസ് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ്, നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൻ വാട്ടറാണ്. ഒരു വർഷം എത്രത്തോളം മഴ ലഭിക്കുന്നു, എത്രത്തോളം മഴവെള്ളം ലഭിക്കുന്നു എന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ സർഫസ് വാട്ടറും ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറും ലഭിക്കുന്നത്. എ കൺസിഡറബിൾ പോർഷൻ ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ഫോംസ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് അക്വഫയേഴ്സ് ബൈ സീപ്പിംഗ് ഇൻ ടു ദ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് എർത്ത്. എന്തോരം മഴ ലഭിക്കുന്നോ അത്രയും വെള്ളമാണ് നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ ഓരോ ലെയറുകളിലോട്ടും ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ ഈവൻ വി ക്യാൻ ടെൽ അബൌട്ട് ദ വേരിയസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഓൾസോ. സോ ദ വാട്ടർ ബിയറിംഗ് ലെയർ act as the natural storage house for the water, less likely to have pathogenic bacteria. It does not need further treatment. അല്ലേ, നമ്മൾ കിണറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ കിണറ്റിൽ നിന്നും കോരുന്ന വെള്ളമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതുവേ തിളപ്പിച്ച് ആറ്റി ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും അത്ര കുഴപ്പമൊന്നും കാണാറില്ല. യൂഷ്വലി ലൊക്കേറ്റഡ് നിയർ ദ റൂറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്. പൊതുവായിട്ട് റൂറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് നോ സ്പേസിങ് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ദ റൂറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി. സോ യൂഷ്വലി ഇൻ ദ റൂറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി വി യൂസ് ടു സീ ദിസ് ground water. Then economically possible and practical to draw the water and distribute. We can very easily draw the water. നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അത് കളക്ട് ചെയ്യാനും കോരിയെടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് എളുപ്പമുണ്ട്. There are even some of the disadvantages also for ground water. The mineral content sometimes it may be very high. It depends upon the depth of the ground water. നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഴമില്ലാത്ത കിണറ്റിലെ വെള്ളമായിരിക്കും കൂടുതലും നല്ലത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഴത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോർഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ് വെല്ലൊക്കെ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലെയറിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം കിട്ടുന്നത്. സോ സംടൈംസ് ദ മിനറൽ കണ്ടൻറ്റ് മേ ബി വെരി ഹൈ വിച്ച് ക്യാൻ റിയലി കോസ് വേരിയസ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ അവർ ഹ്യൂമൻ ബോഡി. ദെൻ ഇറ്റ് നീഡ്സ് മാൻ വർക്ക് ടു പമ്പ് ദ വാട്ടർ. സോ അത് ഒരുപാട് ആഴത്തിലുള്ള കിണറാകുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് വി നീഡ് പമ്പ് അല്ലേ, മോട്ടർ വെക്കേണ്ടി വരും. നമുക്ക് കോരിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്രാപ്യമായിട്ടിരിക്കും. സോ നമുക്ക് വെള്ളം കോരിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചെറിയ ആഴമുള്ള കിണറുകളാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ വെൽസ്. ആസ് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ്, ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് വെൽസ്. സോ we are going to just see what are the various types of wells. So you all can read this content even in K Park also. So the first one is shallow well. ഒരുപാട് ആഴമില്ലാത്ത കിണറുകളെയാണ് നമ്മൾ ഷാലോ വെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഡീപ്പ് വെൽസ്. സോ ഷാലോ വെൽ മീൻസ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഷാലോ വെൽ ഈസ് അറൗണ്ട് ലെസ് ദാൻ 50 feet. ഒരു 50 അടിയിൽ താഴെ ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷാലോ വെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡീപ്പ് വെൽ മീൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഡീപ്പ്
and even the deep wells are the most reliable source of drinking water since it escapes from contamination. Even the deep wells are also very good because contamination is very very less in deep wells. Next we are going to see according to the method of construction also. So this was the two types of well according to the depth alle. According to the depth, well can be classified as shallow and deep. നമ്മൾ ആഴത്തിനെ അനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കിണറുകളെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം, ഷാലോ വെൽ ആൻഡ് ഡീപ്പ് വെൽ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. നമ്മൾ അത് നിർമ്മിക്കുന്ന രീതിയെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കിണറുകളെ തരംതിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഡഗ് വെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് വെൽ. സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡഗ് വെൽ? ഡഗ് വെൽ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഷാലോ വെൽ. ചെറിയ ഒരുപാട് ആഴമില്ലാത്ത കിണറുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡഗ് വെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ദീസ് വെൽസ് ആർ ഡഗ് യൂസിങ് എ സ്പെഷ്യൽ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ടൂൾ, ഷോവൽ. അതൊന്നും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഏകദേശം 10 മുതൽ 30 ഫീറ്റ് ഡെപ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു കിണറിനെയാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഡഗ് വെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സിൻസ് ദേ ആർ ഷാലോ, മോർ പ്രോൺ ടു ഗെറ്റ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ്. ഒരുപാട് ആഴമില്ലാത്തതിനാൽ കരയിൽ നിന്നും ഒഴുകി വരുന്ന സർഫസ് വാട്ടർ കണ്ടാമിനേഷൻ, അതായത് മഴയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് മഴവെള്ളവും ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്ന ഒഴുക്കുവെള്ളം വന്ന് ചാടാനുള്ള സാധ്യതകളും അതിൻ്റെ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റും വളരെ കുറവായിരിക്കും ആഴം കുറഞ്ഞ കിണറുകളിൽ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡഗ് വെൽസ്. സോ വെൻ വി ടെൽ അബൌട്ട് ഡഗ് വെൽസ്, ഈവൻ ഡഗ് വെൽസ് ഈസ് അഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു കച്ച വെൽ, Pakka well and step wells. Kacha well means this is a hole dug into the water bearing stratum and it is not lined with bricks or stones. നമ്മുടെ സൈഡിൽ നമ്മൾ കട്ടകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കല്ലുകളോ ഒന്നും വെച്ച് കെട്ടാതെ വെറും മണ്ണിൽ നമ്മൾ കുഴിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന കിണറുകളെയാണ് കച്ച വെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ പക്ക വെൽ? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇംപ്രൂവ്ഡ് വേർഷൻ ഓഫ് കച്ചാവെൽ. അൺലൈക്ക് കച്ചാവെൽ ഹിയർ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ സൈഡുകളൊക്കെ ലൈനൊക്കെ ബ്രിക്സ് വെച്ചിട്ട് അല്ലേ, നമ്മളെ കല്ലുകൾ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോളോ ബ്രിക്സ് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുടി ഇഷ്ടികകൾ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുകൾ നല്ല കരിങ്കല്ല് കൊണ്ടൊക്കെ കെട്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനിങ് ഈ കിണറിനുണ്ടായിരിക്കും ടു പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഈവൻ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ കൊളാപ്സ് ഓഫ് ദ സർഫസ്. നമ്മൾ ഇടിഞ്ഞ് വീഴാതെയൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കിണറിനെയാണ് പക്കാവെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റെപ്പ് വെൽ? സ്റ്റെപ്പ് വെൽ മീൻസ് ദ സെയിം പക്കാവെൽ, സൈഡ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നടന്നിറങ്ങി ചെല്ലാനായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് അതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ബട്ട് ഹാവ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻസൈഡ് ടു എനേബിൾ ദ പീപ്പിൾ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ആൻഡ് ഡ്രോ ദ വാട്ടർ. നമുക്ക് ആ സ്റ്റെപ്പുകളിൽ കൂടെ നടന്നിറങ്ങി വെള്ളം കയ്യിൽ കോരിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം. ഇതൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് കണ്ടിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ വളരെ റെയറായിട്ടാണ് സ്റ്റെപ്പ് വെല്ലുകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഇന്ത്യയിലെ റൂറൽ ഏരിയാസിലൊക്കെ, ഒരുപാട് റൂറൽ ഏരിയ നോർത്ത് സൈഡിലൊക്കെ ഈവൻ സ്റ്റിൽ വി ക്യാൻ സി സ്റ്റെപ്പ് വെൽസ്. സോ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡഗ് വെൽസ്. ഡഗ് വെൽസിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? കച്ച വെൽ, പക്ക വെൽ ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് വെൽസ്. കച്ച വെൽസ് മീൻസ് the side walls, the side linings are not made with any bricks or stone. It is just dug into the earth. Pakka well means here it is a new version of kacha well, we can tell. Even the walls are lined with bricks or stones in order to have a good support and to prevent the collapse of the structure. Step well ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് നടന്നിറങ്ങി ചെന്ന് വെള്ളം കോരി എടുക്കാനുള്ള ഒരു നടക്കല്ല് പോലെ അതിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. These are step wells. So these are the various types of dug wells. Next type of the well is known as sanitary well. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിലുള്ള വെല്ല് സാനിറ്ററി വെല്ലല്ലേ. So of course, but still when we tell about community, when we tell about the various sources or various types of wells, we can tell in order to give the name sanitary well, there are some criteria. So sanitary means hygiene. Sanitary well is the one that ensures safe water on its consumers. The location, construction, protection and other parameters that protect the well from contamination constitute the name sanitary well. So some of the features of the sanitary well is given below. So first one is site. So it should be located within 100 meters so that the consumers do not, there is no need for them to walk. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ എവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു 100 മീറ്റർ ചുറ്റളവിനായിരിക്കണം സാനിറ്ററി വെൽ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 15 മീറ്റർ ഓർ 50 ഫീറ്റ് എവേ ഫ്രം ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മേ കണ്ടാമിനേറ്റ് ദ വാട്ടർ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തു മൃഗങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെയൊക്കെ കക്കൂസും കുഴി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിൽ നിന്നും ഒരു 15 മുതൽ 50 അടി വരെ മീറ്റർ 15 മീറ്ററിനോ 50 അടി അത്രയും അകലത്തിലായിരിക്കണം ഒരു
സാനിറ്ററി വെല്ല് ഇത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാറില്ല. സോ ബിക്കോസ് നൗഡേയ്സ് വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് മെനി പീപ്പിൾ ദേ ലീവ് ഇൻ സ്മോൾ ഏരിയാസ് ലൈക്ക് 10 സെൻറ്റിലും 15 സെൻറ്റിലും 5 സെൻറ്റിലും ഒക്കെ പെര വെച്ച് അടുത്തടുത്താണ് വീടുകൾ ഉള്ളത്. സോ ഇൻ ദിസ് കണ്ടീഷൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, എവറിബഡി വിൽ ബി ഹാവിങ് the latrine waste tank and they all will be having well also. So we cannot tell that such type of wells which is very near towards the sanitary tank or very other contaminated areas, we cannot call it a sanitary well. So when we call it as a sanitary well, it should be away from all this area, like around minimum of 50 feet. It is advisable to locate this type of wells at higher levels than the sources of contamination. പിന്നെ സാനിറ്ററി വെല്ല് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും ഒരു ഉയർന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ലൊക്കേഷൻ should be a high level area. Then this is one of the feature of sanitary well, that means the site or the location. Next is the inner lining. So the inner side of the wall to be lined for the depth of 6 meter with brick and stones to avoid the water entering to us. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഒരു 6 മീറ്ററോളം നമ്മൾ കട്ടിയുള്ള ബ്രിക്സോ സ്റ്റോൺസോ വെച്ച് കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇന്നർ ലൈനിങ്. then only we can tell it that it is a sanitary well, so that we can avoid the entry of other contaminated water from outside. The inner lining must be provided till 60 to 90 centimeter above the ground level. So this type of inner lining should be even provided above the ground level. We should provide 60 to 90 centimeter height നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചുറ്റും കെട്ടിയെടുത്തിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. Then next criteria is parapet wall. What do you mean by parapet wall? The height of the parapet wall of the sanitary well should be at least 70 to 75 centimeter. അതിനൊരു പാരപ്പറ്റ് വാൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. It should be 70 to 75 centimeter height. Next is platform. So if you want to call it as a sanitary well, it should have a cement platform around it. It should have a cement platform. The platform should be measuring around 1 meter radius in all the directions. There should be established facility to drain slipped water at the boundaries. അതിൻ്റെ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളത്തിനെ അതിലോട്ട് ഇറങ്ങാതെ മാറ്റി തിരിച്ചു വിടാനായിട്ടുള്ളൊരു ബൗണ്ടറി ഇതിനുണ്ടായിരിക്കണം. So this is what is meant by platform. Next is drain. It should there should be a system to channelize the spilled water away from the well. ഇതുപോലെ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം ആ കിണറ്റിലോട്ട് വീഴാതെ അത് ഒഴുകി ദൂരേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഡ്രെയിൻ സിസ്റ്റം അതിനുണ്ടായിരിക്കണം. ഇറ്റ് മേ ബി ടേക്കൺ ടു public drain through a pipe or drained into the pit away from the well. So it may be taken to a public drain. So that such type of water should be drained into a public drain through a pipe, and the drain it should drain into the pit away from the well. ഈ വെള്ളം ഈ കിണറിൻ്റെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ആണ് നിങ്ങൾ ഒഴുക്കി കളയുന്നതെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് അത് അഗെയിൻ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കിണറ്റിൽ തന്നെ പോയി ചാടും. സോ അത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തൊരു പൈപ്പിലൂടെ ദൂരെ മാറ്റി വേണം നമ്മൾ കളയാൻ, പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം സൈഡിലൊക്കെ വീഴുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ കവർ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ കവർ വിച്ച് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ഇൻ ദ വെൽ. This enhances the quality of water. So these are some of the we can tell these are some of the characteristics or significant features of a sanitary well. So sometimes they can ask you for a short note or 5 mark. What do you mean by sanitary well? So there is no need to be afraid. What is a sanitary well? This is something same like our well only, but it has some of the silent features or these significant features you should remember. The site you have to remember, the inner lining, parapet wall, platform, the drain system for the spilling away of the water which is coming towards that, then the cover. So these are some of the characteristics of a sanitary well. Next one is hand pump. So what do you mean by hand pump? I am very sure that at least you all have at least seen in movies. Maybe in Kerala very rarely you people may have seen. Otherwise you can see in some of the areas where there is problem of water, or the people those who really depend upon the public water. There maybe you can see hand pump അല്ലേ. നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂവീസിലും അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് നോർത്ത് സൈഡിലൊക്കെ ഹിന്ദി മൂവീസിലൊക്കെ നമുക്ക് റൂറൽ സൈഡിലുള്ള ഹിന്ദി മൂവീസൊക്കെ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഹാൻഡ് പമ്പ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. So this is also one of the source of water which you can really depend upon for water.
So it has some of the consumer responsibility also, like we should not dump anything near to the well. So നമ്മൾ കിണറിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും അങ്ങനെ ചപ്പയവറുകൾ സാധനങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടിടരുത്. വാഷിംഗ് ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ബാത്തിങ് ദ ആനിമൽസ് നിയർ ദ വെൽ മസ്റ്റ് ബി സ്ട്രിക്ട്ലി പ്രൊഹിബിറ്റഡ്. നമ്മൾ അലക്കുക, അപ്പോൾ സോപ്പ് വെള്ളമൊക്കെ ഇതിലോട്ട് അലിഞ്ഞിറങ്ങാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ മൃഗങ്ങളെയെല്ലാം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ കുളിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കിണറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്യരുത്. ദിസ് ഈസ് ഓൾ ദ കൺസ്യൂമർ responsibility. That means we all are responsible even for the good drinking water from a well. Next is tube wells. So this is also next type of well. Tube wells are usually used as a source of drinking water supply all over the India. This is also there are of shallow and deep tube well. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പൊതുവായിട്ട് കാണുന്ന ഒന്നായിരിക്കും ട്യൂബ് വെൽ. കാരണം ഇപ്പോൾ കിണർ കുത്തിയാൽ പൊതുവേ വെള്ളം കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ടാണ് ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇൻ all the land area we will not get water through dug wells. നമ്മൾ കുഴിക്കുന്ന കിണറുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. So mostly sometimes we depend upon tube wells. Even the tube well also, it is also of two types, that is shallow and deep. ഒത്തിരി അധികം ആഴമില്ലാത്തതും ഒരുപാട് ആഴമുള്ളതും ആയിട്ടുണ്ട്. So shallow tube well means it really around 15 meter away from, it should be 15 meter away from the polluted area, and hand pump is fitted on the top of the pipe for pumping the water. So അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊരു ഹാൻഡ് പമ്പ് കാണും, അതിൽ നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് വെള്ളം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. nowadays even motor is also connected. So these are something like you have to read about the tube wells. A concrete platform where hand pump is placed for drainage facilities also. So tube wells we can see in two types, shallow tube and even deep tube wells. What do you mean by deep tube wells? This type of well is several hundred feet in depth. നമുക്ക് ഒരുപാട് 100 അടിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് താഴ്ച കൂടിയ കിണറുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡീപ്പ് ട്യൂബ് വെൽ അല്ലേ. ട്യൂബ് വെൽസിൽ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്, ഷാലോയും ഡീപ്പും. അതിൽ തന്നെ 100 ഫീറ്റിൽ 100 അടിയിൽ കൂടുതൽ ആഴമുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ഡീപ്പ് ട്യൂബ് വെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ബോർഡ് ഇൻ ടു ദ സക്സസീവ് സബ്സ്ട്രാറ്റ ഓഫ് impervious layer with help of a ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ. നമ്മളൊരു ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് ആഴത്തിൽ കുഴിക്കുന്ന കുഴൽ കിണറുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡീപ്പ് ട്യൂബ് വെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ റെയിൻ വാട്ടർ. നമ്മൾ റെയിൻ വാട്ടർ ഒട്ടും ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ പോലും പറ്റില്ലാത്ത അത്രയും ആഴത്തിൽ, നമ്മൾ റെയിൻ വാട്ടർ അല്ല ശരിക്കും, അത് നമ്മൾ കുഴിച്ചെടുത്ത് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളമാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് റിയലി ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ, ബട്ട് ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടെക്നിക്കൽ മാൻ പവർ ആൻഡ് ഓഫ് ഹൈ കോസ്റ്റ് അല്ലേ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു കുഴൽക്കിണർ കുഴിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ഹൈ കോസ്റ്റുമാണ്. അതിന് ഒരുപാട് മാൻ പവറും മോട്ടറൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കേണ്ടി വരും, നമുക്ക് കോരി എടുക്കാനായിട്ടൊന്നും പറ്റില്ല. സോ ദീസ് ആർ റിഗാർഡിംഗ് ദ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെൽസ്. നെക്സ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് സ്പ്രിങ്സ് അല്ലേ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒന്നാണ് സ്പ്രിങ്. വാട്ട് ഈസ് സ്പ്രിങ്? അണ്ടർ ദ നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് groundwater flows freely on the surface of the earth. It takes the name springs അല്ലേ. അരുവികൾ, ചെറിയ അരുവികൾ. There are shallow and deep springs. Unlike shallow springs, deep wells are not affected by seasonal fluctuations. So deep springs നമ്മൾ അതായത് ഉറവകൾ അല്ലേ, ഒരുപാട് ആഴത്തിലുള്ള സ്പ്രിങ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ സീസണൽ ഫ്ലക്ച്വേഷനിൽ അഫക്റ്റ് ആവില്ല. പക്ഷേ മുകളിൽ കാണുന്ന ഉറവകളൊക്കെ നല്ല വേനൽക്കാലത്ത് വറ്റിപ്പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. സ്പ്രിങ്സ് ആർ പ്രോൺ ഫോർ കണ്ടാമിനേഷൻ ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് ഓൺ ദ സർഫേസ് അല്ലേ. അരുവികൾ അല്ലെങ്കിൽ നീരുറവകൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ, നീരുറവകളൊക്കെ ഒഴുകി വരുമ്പോൾ പല ഭാഗത്തുനിന്നായിട്ട് കണ്ടാമിനേഷനുള്ള ചാൻസസും ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വാട്ടർ സോഴ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് സീ വാട്ടറാണ്. ബട്ട് വി കനോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ദിസ് ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസ് ബിക്കോസ് വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇംപ്യൂർ ബിക്കോസ് ഓൾ ദ വേരിയസ് റിവേഴ്സ്, ഓൾ ദ അതർ സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ, ഇറ്റ് റിയലി comes and it contributes into the sea. So sea impurities are very much so in order to mention, we can tell that the rivers carry all the surface impurities to the river and it has high levels of sodium, so not fit even for the industrial purpose also. ഉപ്പിൻ്റെ അംശം വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈവൻ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിന് പോലും നമുക്ക് കടൽ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. So these all are the various sources of water. So I hope you all have understood regarding the various sources of water. You all have to read these things in the textbook. So in the coming class we will be seeing regarding the purification of water. Thank you all.